Tin tức đáng chú ý nhất về căn bệnh xương khớp tại Việt Nam. Để phản ánh rõ tình trạng này diễn ra nguy hiểm như thế nào, mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Vừa đau xương khớp, vừa đau dạ dày. Nghĩ rằng là cuộc sống này nó không còn ý nghĩa gì đối với cô nữa. Đau lưng gối mỏi rã rời, đêm nằm trở giấc kêu trời chẳng yên. Đó là lời than thở của cô Hiền 65 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội. Cô bị thoát vị đĩa đệm tràn dịch khớp gối hơn chục năm nay. Những cơn đau nhức suốt cả ngày lẫn đêm. Nhìn cháu khóc không thể bế mà tủi thân bất lực. Cô uống nhiều sản phẩm từ Đông tới Tây y nhưng không có tiến triển. Thỉnh thoảng phải đi viện truyền dịch khớp. Trời không tuyệt đường sống của ai. Nhờ thói quen xem thời sự mà cô biết đến dòng sữa hết hẳn đau xương khớp có tên là ActiPro. Được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu như nghệ sĩ Hai Lúa Thanh Nam, diễn viên Hoài An tin tưởng sử dụng. Sau đó không chần chừ mà cô Hiền đã gọi luôn lên tổng đài đặt bộ liệu trình mua 5 tặng 3 nhận về 8. Bất ngờ chỉ sau 10 ngày sử dụng, cô Hiền đã khỏe hẳn lên, đi lại vận động bế cháu được bình thường, không còn phụ thuộc vào con cái nữa. Cô vui sướng lắm, cô đi lại, cô vận động này, không còn thấy đau đớn gì nữa. Là chính là cô nhờ cái sữa ActiPro này. Vì thế là cô đã điện lên tổng đài và cô quyết định cô mua 4 hộp liền. Khi là cô đã sử dụng mới chỉ được có hơn 1 tuần thôi, thì cái tay của cô này là nó không bị cơ cứng và tê bì như trước nữa. Mà các cái ổ khớp này nó không còn khô mà nó kêu răng rắc, mà nó trơn tru rất là nhiều. Đi lại vận động được cô mừng lắm, cả nhà rất là vui. Nếu mà ai ấy mà mắc cái bệnh giống như của tôi này thì lên tìm hiểu càng sớm càng tốt, mua sử dụng ngay ActiPro này. Cần tìm 200 bà con bị đau khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp hoặc liên quan tới vấn đề xương khớp để nhận chương trình ưu đãi 40% đó nha. Bà con mình á, ai bị đau cổ vai gáy nè thì uống ngay cái sữa non ActiPro này nè. Đó, ai bị tê bì chân tay hoặc là thoát vị đĩa đệm cũng uống ngay cái sữa ActiPro này nè. Đó. Còn ai sáng ngủ dậy á mà bị khô khớp nè, cứng khớp nè, nói chung là bị cái vấn đề xương khớp đó thì uống ngay cái sữa ActiPro này nè. Tôi nói bảo đảm cực kỳ tốt luôn đó. Xương khớp tốt nè, sức khỏe tốt nè, ăn ngon, ngủ ngon là sướng nhất nha bà con. Sau 3 tuần thấy hiệu quả liền. Uống cái sữa ActiPro này nè, đỡ phải chăm cứu, đỡ phải đi đấm bóp, đỡ uống thuốc giảm đau nghe bà con. Bất kể ai bị tất tần tật các vấn đề gì liên quan đến xương khớp như là đau mỏi cổ vai gáy nè, tê bì tay chân nè, thoái hóa khớp, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm gì đó, kể cả những cô bác nào bị tiểu đường nè, tim mạch hay là mỡ máu hoặc là chưa có bất kỳ dấu hiệu gì, đặc biệt là những anh chị cô bác nào độ tuổi 40, 50 tuổi đổ lên á thì càng nên duy trì uống cái sữa ActiPro này nha. Xương khớp mình nó đỡ nhức mỏi, ê ẩm khắp người nữa nè, và cái tình trạng đau khớp, viêm đa khớp là nó sẽ giảm hẳn, chân tay vận động thoải mái hơn, đứng lên ngồi xuống cử động dễ dàng hơn, khớp xương đỡ kêu lục cục nữa hả. Để mua cái sản phẩm chính hãng thì cả nhà gọi đến số hotline mà Hoàng An đang ghim ở trên màn hình nha. Cả nhà mình đặt mua sữa ActiPro sẽ được giảm ngay 40%, mua 4 hộp lớn sẽ được tặng 2 hộp, mua 5 tặng 3 và tặng ngay 3 triệu đồng, giảm trực tiếp vào đơn hàng khi chúng ta mua một thùng 12 lon nha. Vậy nên cô chú nhá, đừng chần chờ nữa, nhấc máy lên gọi ngay cho cháu vào số điện thoại mà cháu có ghim trên màn hình nhá, để chúng ta hưởng chọn ưu đãi ngày hôm nay cô chú nhá. ActiPro 7 ngày, cô chú đỡ đau nhức xương khớp, giảm thiểu tê bì tay chân. 20 ngày, cải thiện các triệu chứng sưng khớp, cứng khớp, khô khớp, các khớp kêu lục cục lạo xạo, đi lại vận động dễ dàng giúp ăn ngon ngủ sâu giấc hơn. Đặc biệt sau 3 tháng, xương khớp chắc khỏe, bớt lượng thuốc tây, xóa tan nỗi lo biến chứng bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, đi lại, vận động linh hoạt, khớp trơn tru hơn. Cách đơn giản nhất để cô chú có thể đặt mua ActiPro chính hãng với giá ưu đãi đó là liên hệ ngay với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận. Ngay lập tức sẽ có các chuyên viên tư vấn cho cô chú về liệu trình phù hợp cũng như gửi tới cô chú các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Với phương châm luôn đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu, ngay khi ra mắt trên thị trường, ActiPro đã được cộng đồng người bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp đón nhận và sử dụng rất hiệu quả. Khẳng định vị thế là sữa non chuyên biệt dành cho người bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp tại Việt Nam. Cả nhà còn thắc mắc gì cứ gọi hotline đang hiển thị trên màn hình cho Phương Dung nha. Cuộc gọi hoàn toàn miễn cước, các chuyên viên nhãn hàng sẽ tư vấn miễn phí về bệnh và liệu trình phù hợp với thể trạng, tình hình bệnh của từng người nè, rồi gửi chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho mình nè, rồi chăm sóc hướng dẫn mình trong suốt quá trình mình uống sữa non ActiPro luôn đó nha. Rất là ngon, rất là mê cái vị sữa vani này, nó thanh thanh ghê lắm. Mà các bạn thấy không, sữa rất là sánh nha, rất là dễ hòa tan.
Mình chỉ quậy sơ sơ thôi để hòa tan thôi. Đó. Quá thơm. Dạ, cái sữa này phải công nhận là nó tốt thiệt á. Phải không? Dạ, tôi uống vô là cỡ chừng 3 tuần là thấy nó khỏe lắm rồi. Mà uống hơn 1 tháng là phải nói chứ. Cái tình trạng mà đau nhức tê bì này nè, nó giảm nhiều lắm luôn anh hai. Cứ gần như hết luôn á. Đó. Dạ. Mà bệnh mà nhẹ đó là uống 3 tháng thì nó sẽ hết. Còn nặng đó là 6 tháng. Rồi mình có điều kiện, nếu có điều kiện mình uống hoài đi. Không uống hoài để nó duy trì, nó không còn tái phát mình nữa. Đó, bây giờ nó đang có cái chương trình giảm giá này, giảm 40% nha. Ra quất vài thùng để dành uống hoài, uống năm này qua năm kia luôn. Tôi ở nhà mới quất cái thùng kìa. Đó. Dạ, bữa hổm thì cũng thấy là nói là mình mua được 1 thùng thì giảm được 3 triệu. Tôi lấy luôn nguyên thùng luôn. Một thùng giảm 3 triệu. Đó, tôi thấy anh hai là nói là khuyên uống sữa này là tốt. Mà tôi tin tưởng, tôi mua liền 1 thùng luôn. Tôi đã giới thiệu á thì bà con cứ yên tâm đi. Cái gì mà tôi đã dùng nó có hiệu quả rồi thì tôi mới giới thiệu để cho bà con dùng. Là tôi uống cái này cũng nửa năm rồi đó nha. Là mỗi ngày là tôi uống 2 ly. Mà uống vô thấy sức khỏe nó có cải thiện. Rồi ngủ dậy nó không có bị đau nhức giống vậy nữa. Rồi tôi bây giờ làm vườn nè, cứ cây rồi mấy cái chậu này nhẹ nhẹ bưng là được hết trơn luôn. Mà đặc biệt một cái á, là hay á, là tôi bị đau bao tử. Lúc trước tôi uống thuốc nhiều quá đó, tôi sợ lắm, tôi sợ phải bị đau á. Nhưng mà khi uống sữa này vô á là không có bị sót cái bao tử hay nha. Cảm ơn hãng sữa non Activoro này đã giúp cô đi lại rất là bình thường, không còn đau nữa, không còn phải phụ thuộc vào ai nữa. Nhờ cái hãng sữa non Activoro này mà cuộc sống của cô tươi trẻ lên, vui vẻ lên và hạnh phúc lên rất nhiều. Xin cảm ơn. Mẹ khỏe mạnh và không còn đau đớn nữa là mình rất là mừng rồi. Giá như mà mình biết đến cái sữa non Activoro này sớm hơn thì mẹ mình đã không phải chịu cái cảnh đau đớn của cái bệnh thoái hóa khớp hành hạ gần 3 năm qua nữa. Nếu mà mọi người ai mà bị bệnh thoái hóa khớp hay là viêm khớp thì hãy mua ngay cái sản phẩm sữa non Activoro này về dùng nhá. Mình đảm bảo là rất là hiệu quả luôn, không còn đau đớn nữa mà đi lại nó thuận lợi hơn. Thật lòng là hai mẹ con mình rất là cảm ơn sữa Activoro này rất là nhiều. Khi mà tôi uống được khoảng 3 hộp rồi đó thì tôi thấy không còn đau đớn gì nữa. Mà bây giờ tôi làm những cái việc gì nha là coi như là không còn nghe lụp cụp nữa, không có còn đau nữa. Bàn tay nè, rồi ngón tay mở ra mở vào nè, trời ơi thoải mái luôn. Nó không có còn hiện tượng mà căng cứng như trước nữa. Mỗi buổi sáng á, cái tôi ra ngoài công viên tập thể dục ha, rồi còn ấy thì tôi về nhà tôi giữ mấy đứa cháu cho con tôi đi làm ha. Trời ơi bây giờ tôi làm việc này tới việc nọ nha, mà giúp được cho con cháu cái chuyện gì giúp tôi vui quá trời luôn. Phương Dung khuyên mọi người lúc mà bệnh chưa nặng, các triệu chứng còn nhẹ, hơi đau nhức tê bì xương khớp, kêu hơi lục cục lạo xạo thôi là phải bổ sung ngay sữa non xương khớp Activoro để cải thiện xương khớp, ngăn ngừa loãng xương và các biến chứng nặng về sau nha. Loãng xương thì càng phải uống sữa Activoro này nhé. Trong sữa này có thành phần nano canxi và collagen 2XS chiếm tới 80% cấu trúc xương. Khi thiếu hụt, hai chất này sẽ gây nên tình trạng loãng xương. Phương Dung tìm hiểu trên báo đài thì sau 50 tuổi sẽ mất khoảng từ 3 đến 5% mật độ xương mỗi năm. Nếu không cung cấp đủ canxi và collagen sẽ khiến cho xương của mình bị loãng, dẫn tới rỗng xương, giòn xương và khi mình va chạm nhẹ thì cũng sẽ dễ bị gãy xương. Nano canxi ở trong Activoro có kích thước siêu nhỏ, giúp cơ thể hấp thụ tới 99% lượng canxi, tức là gấp 20 lần so với các sữa xương khớp khác chứa canxi thông thường. Còn collagen 2XS cung cấp collagen vượt trội nhất, làm chậm tốc độ mất xương, giúp cho xương khớp chắc khỏe, dẻo dai, linh hoạt, ngăn ngừa biến chứng bệnh xương khớp. Nên mọi người mua sữa Activoro về uống để cải thiện và ngăn ngừa loãng xương nha. Mua sữa này thế nào chị Dung ơi? Cho em đặt một liệu trình với Dân. Phương Dung cảm ơn cả nhà nha. Thật sự là Phương Dung không có bán hàng đâu cả nhà ơi, mà Phương Dung dùng sữa Activoro này hiệu quả, cho nên Phương Dung mới livestream giới thiệu cho mọi người thôi. Cả nhà cứ gọi hotline trên màn hình để đặt hàng nha. Phương Dung nhắc lại ưu đãi duy nhất trong livestream của Phương Dung này nha. Mua 4 tặng 2,
mua 5 tặng 3, mua một thùng 12 lon giảm ngày 3 triệu đồng, miễn phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Mà cả nhà còn thắc mắc gì cứ gọi hotline đang hiển thị trên màn hình cho Phương Dung nha. Cuộc gọi hoàn toàn miễn cước, các chuyên viên nhãn hàng sẽ tư vấn miễn phí về bệnh và liệu trình phù hợp với thể trạng, tình hình bệnh của từng người nè, rồi gửi chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho mình nè, rồi chăm sóc hướng dẫn mình trong suốt quá trình mình uống sữa non Active Pro luôn đó nha. Những cô chú anh chị nào đang bị đau khớp tay, khớp chân, sưng khớp, cứng khớp, viêm đa khớp, thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, thoái hóa khớp gối 10 năm, 20 năm vẫn không khỏi, bệnh tái đi tái lại nhiều lần thì tuyệt đối đừng bỏ qua video này. Chỉ với 2 cốc sữa Active Pro mỗi ngày, cô chú sẽ không còn phải lo lắng về bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp cũng như biến chứng của bệnh xương khớp nữa. Active Pro là dòng sữa non đầu tiên tại Việt Nam, chứa thành phần collagen 2XS từ Mỹ, sản xuất dựa trên công nghệ tách nước độc quyền, được bảo hộ tại Mỹ. Nhắc đến Mỹ thì đây là đất nước cực kỳ phát triển với những công nghệ nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trên thế giới rồi. Cô chú biết không ạ, thành phần collagen 2XS này thì đã được các nhà khoa học hàng đầu tại Mỹ nghiên cứu gần 30 năm và đã được chứng minh lâm sàng đạt hiệu quả cao, giúp giảm đau, giảm viêm, chống phá hủy sụn khớp, đặc biệt là giúp làm trẻ hóa xương khớp. Chính vì thế mà collagen 2XS được xem là thành tựu y học đột phá trong điều trị bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp. Ngoài ra trong bảng thành phần sữa Active Pro còn chứa tới 40 dưỡng chất tốt cho sức khỏe như sau: sữa non 24 giờ, nano canxi, lysine HCl, các vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong đó sữa non 24 giờ là nguồn sữa 24 giờ đầu của bò mẹ, giúp ta có thể bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng, kích thích hoạt động tối đa của các tế bào sinh cơ, sinh xương và đặc biệt là phục hồi cho những vùng sụn khớp bị thoái hóa theo thời gian. Đây là loại sữa chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất so với sữa non 48 giờ hay sữa non 72 giờ. Nano canxi giúp các dưỡng chất canxi thẩm thấu nhanh chóng vào khu vực sụn khớp bị tổn thương, tăng cường độ chắc khỏe cho sụn khớp. Còn lysine HCl là hoạt chất quan trọng nhất, giúp hình thành các dưỡng chất collagen, tăng hiệu quả sản sinh mô sụn khớp mới, hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị các bệnh lý về viêm khớp, thoái hóa khớp. Vitamin A, vitamin C tốt cho thị lực và tiêu hóa. Nhóm vitamin B ví dụ như B1, B2, B6, B12 giúp đảm bảo hoạt động của các tế bào thần kinh. Từ đó giúp người bệnh giảm bớt các tổn thương thần kinh do biến chứng của bệnh. Với những thành phần mà chúng tôi vừa kể trên, Active Pro sẽ giúp các cô chú giải quyết nhanh chóng và triệt để các cơn đau vùng khớp cổ, vai, gáy xuống vùng thắt lưng, hông và chân. Giảm dần các triệu chứng sưng khớp, cứng khớp, viêm khớp, thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa khớp gối. Phục hồi và tái tạo mô sụn cho khớp chắc khỏe, trẻ hóa mô xương giúp xương luôn khỏe mạnh. Đồng thời, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa những bệnh biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp. Thực sự là quá tuyệt vời đúng không nào? Điểm tạo nên sự khác biệt của Active Pro mà chúng tôi mong muốn nhấn mạnh với cô chú đó chính là Active Pro là sữa non chuyên biệt dành cho người viêm khớp, thoái hóa khớp đầu tiên và duy nhất được đích thân các chuyên gia từ Mỹ nghiên cứu và ứng dụng thành phần collagen 2XS vào sữa với công nghệ thủy phân tách nước độc quyền được Mỹ bảo hộ. Lưu ý là đầu tiên và duy nhất cô chú nhé. Chưa có một dòng sữa non nào trên thị trường được đích thân các nhà khoa học Mỹ nghiên cứu và ứng dụng thành phần collagen 2XS giống như Active Pro. Thành phần collagen 2XS có trong sữa non Active Pro giúp các dưỡng chất collagen tuyếp 2 thẩm thấu nhanh chóng gấp 10 lần vào các mô sụn khớp bị tổn thương. Chính vì thế, Active Pro có thể phát huy tối đa tác dụng giảm đau, giảm viêm cho người bệnh và đạt hiệu quả trẻ hóa xương khớp gấp 80 lần so với các sản phẩm thông thường. Đây cũng chính là lý do mà Active Pro được các chuyên gia hàng đầu về xương khớp, dinh dưỡng khuyên dùng, được rất nhiều các nghệ sĩ như diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cùng hàng triệu người bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp trên cả nước tin dùng. Cách đơn giản nhất để cô chú có thể đặt mua Active Pro chính hãng với giá ưu đãi đó là liên hệ ngay với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận. Ngay lập tức sẽ có các chuyên viên tư vấn cho cô chú về liệu trình phù hợp cũng như gửi tới cô chú các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Với phương châm luôn đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu, ngay khi ra mắt trên thị trường, Active Pro đã được cộng đồng người bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp đón nhận và sử dụng rất hiệu quả. Khẳng định vị thế là sữa non chuyên biệt dành cho người bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp tại Việt Nam. Cô chú có tin được không ạ? Có 99% khách hàng đã sử dụng sữa đều phản hồi rằng
Mỗi ngày họ chỉ uống từ 1 đến 2 cốc sữa Active Pro và chỉ sau 7 ngày là đã có hiệu quả hết sức rõ rệt, không còn những cơn đau mỏi dữ dội do bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp nữa. Các triệu chứng như là tê bì tay chân, sưng khớp, cứng khớp, đau mỏi khớp cổ vai gáy thì đã giảm hẳn. Và sau 3 tháng, sức khỏe đã dần ổn định trở lại. Các cô chú hoàn toàn có thể đi lại, vận động linh hoạt. Sau 4 lon là cô chú đã có thể thoát khỏi hoàn toàn những cơn đau nhức từ căn bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp và thiết lập lại được một cuộc sống bình thường cô chú nhé. Những cô chú nào bị bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp vẫn đang phải khổ sở từng ngày vì những cơn đau nhức dữ dội, hãy nhanh chóng sử dụng ngay sữa non Active Pro này để sụn khớp luôn được chắc khỏe, đánh bay nguy cơ biến chứng của bệnh. Và nếu kết hợp cùng với chế độ ăn uống khoa học, tập luyện, thể thao và điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì chúng tôi tin là các cô chú hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh như một người bình thường chỉ với 1 đến 2 cốc sữa Active Pro mỗi ngày thôi. Mọi vấn đề về bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và tiện lợi hơn cô chú nhé. Về cách sử dụng Active Pro cũng vô cùng đơn giản. Mỗi ngày cô chú chỉ cần uống từ 1 cho đến 2 cốc sữa sau ăn sáng và trước khi đi ngủ thì sức khỏe của cô chú đã được cải thiện rõ rệt chỉ sau 7 ngày. Khi tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn rồi thì cô chú có thể cắt giảm xuống chỉ còn 1 cốc một ngày để duy trì tình trạng sức khỏe mà thôi. Và pha Active Pro như thế nào thì mới đúng ạ? Cô chú chỉ cần cho 5 muỗng gạt ngang vào trong cốc, sau đó hòa tan với khoảng 200ml nước ấm, khuấy đều lên là có thể thưởng thức được ngay rồi. Sữa Active Pro cực kỳ thơm ngon và bổ dưỡng, chỉ cần ngửi thôi là cô chú đã có thể cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng. Nếm thử thì sẽ có vị ngọt thanh, thơm mát. Điều này là vì Active Pro sử dụng đường isomat, là một loại đường hoàn toàn từ thiên nhiên. Đối với những cô chú vừa mắc bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, vừa mắc bệnh tăng cân, béo phì, tiểu đường hoặc kể cả là không bị bệnh thì cũng hãy yên tâm là tất cả mọi người, mọi đối tượng đều có thể sử dụng Active Pro như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn diện, giúp khớp dẻo dai, xương khớp chắc khỏe và không làm ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết, cân nặng của người bệnh. Đồng thời cũng sẽ cải thiện giấc ngủ, giúp cô chú ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Tin vui nhất mà Active Pro muốn mang đến cho các cô chú đang gặp phải các vấn đề về viêm khớp, thoái hóa khớp đó là ngay tại thời điểm này, chỉ trong 5 phút vàng ngày hôm nay, 100 cô chú đầu tiên đặt mua sữa Active Pro sớm nhất sẽ được hưởng chương trình siêu ưu đãi cùng với hàng triệu phần quà hấp dẫn, đó là giảm trực tiếp 40% cho cô chú đặt mua Active Pro sớm nhất trong video này. Hấp dẫn chưa ạ? Chưa hết đâu, khi mua với số lượng lớn, cô chú còn được nhận ưu đãi cực kỳ hời. Mua combo 3 lon, cô chú sẽ được tặng 1 lon sữa Active Pro, mua 4 tặng 2, mua 5 tặng 3. Và quà tặng là lon sữa Active Pro 400g này cô chú nhé. Thực sự là quá hấp dẫn và ưu đãi hời. Cô chú còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay vào số hotline đang hiển thị ở trên màn hình để sở hữu ngay sữa Active Pro với công nghệ của Mỹ. Và ưu đãi này sẽ chỉ áp dụng cho 100 cô chú đặt mua đầu tiên trong video này thôi. Thế nên các cô chú hãy nhanh tay lên các cô chú nhé. Tổng đài miễn cước của Active Pro vẫn đang chờ cuộc gọi từ các cô chú đấy ạ. Lưu ý là chỉ trong video này mới có giá ưu đãi này thôi cô chú nhé. Kết thúc video thì mình sẽ không còn ưu đãi hấp dẫn như vậy đâu ạ. Nếu các cô chú hay người thân cũng đang gặp phải các vấn đề về xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, đang phải sử dụng thuốc tây mỗi ngày thì tuyệt đối đừng bỏ qua một sản phẩm tuyệt vời như Active Pro này nhé. Chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là một cuộc điện thoại thì Active Pro sẽ gửi hàng đến cho các cô chú trên 63 tỉnh thành. Bất kể là cô chú ở đâu, ở nơi nào, cô chú đều cũng sẽ được vận chuyển đến tận nhà, miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển. Nhận hàng xong, cô chú hãy kiểm tra xem có đủ số lượng quà tặng hay không, sản phẩm có tem mác đầy đủ hay không thì cô chú mới phải thanh toán tiền cô chú nhé. Xin lưu ý rằng chỉ trên video này Active Pro mới có giá ưu đãi, quà tặng cực khủng và cam kết chất lượng cho cô chú mà thôi. Bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp ngày càng gia tăng và nó không chỉ là bệnh của người già mà hầu hết tất cả mọi người, mọi đối tượng đều dễ dàng mắc phải. Những hệ lụy biến chứng của nó để lại là vô cùng nguy hiểm và có thể gây ra nguy cơ tàn phế suốt đời. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần phải xây dựng cho mình một sức khỏe tốt nhất ngay từ bây giờ để phòng tránh tối đa những biến chứng nguy hiểm của bệnh, đúng không ạ? Cô chú còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới số hotline mà chúng tôi đang ghim ở trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ngay bên dưới video này để được tư vấn và không bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi vàng từ Active Pro. Và hơn hết là để bản thân hoặc những người thân yêu của mình có một sức khỏe tốt hơn, xương khớp dẻo dai và không còn là biến chứng. Cảm ơn cô chú đã lắng nghe những chia sẻ của Active Pro ngày hôm nay. Chúc mọi người luôn có một sức khỏe tốt, một cuộc sống hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại! Vậy đấy.
Dakota Digital, baby. Okay. Please read this before beginning installation or wiring. I always read the instruction manuals on everything before I ever attempt putting anything together. That's just me. But yeah. That's the Dakota Digital, man, with everything that come with it. Everything that come with it, man. Y'all know I'll drop a link. I ordered this off Amazon. I ordered it Monday. Today is Friday. Yeah, man, I just want to do a quick unboxing. Let y'all see that thing. I will be installing this on the next episode. Alright, YouTube. I got everything sanded down smooth. Speaker pods, everything sanded down smooth. So what I'm about to do now, I'm about to paint them. I'm gonna hit all the plastic parts with some adhesion promoter, like the speaker grills, and the rest of it. Just gonna get some primer. These pieces ain't that big. I should be able to knock it out with a couple cans. Probably about 3 cans of these. Go time. Alright, YouTube. I just hit everything with 2 coats of the primer. Ah, that's so ugly. It is what it is. But yeah, I hit everything with 2 coats of the primer. Put that one down there to spread. I'm gonna let all this shit out here overnight and dry. It don't got cool out here. But I'm gonna come out in the morning, hit all my little pen holes with some spot filler, some glazing putty spot filler. Then I hit it with the top coat and get the applying the finish on it. So I'll cut y'all back on in the morning. Alright, YouTube, it's the next morning. Somebody out there getting busy. Alright, it's the next morning. I'm about to go ahead and fill all my little spots that I need to fill with some glazing putty. All these little pen holes and stuff. Hit all these with some glazing putty. I'm gonna go ahead and put these finishing touches on it. I'm gonna cut y'all back on when it's time for me to apply the finish, what I'm gonna wrap them in, what I'm gonna finish them with. Cut y'all back on when I'm starting to do that. I might put on a time lapse while I put the little glazing putty in the spots. This thing had a lot of pinholes in it. These over here were pretty decent. I just hit a few spots that I noticed was real noticeable on these. It was decent. Did good on them. The buddy right here had a lot of pinholes in it. So what I'm gonna do, I'm gonna let these sit up here for about a good hour and some change and dry. I got some parts out there in that charger that I need. Matter of fact, we just gonna jump out there and I'll show y'all what I'm taking out the charger. Alright, so boom. This is what I'm at with. I'm taking this amp and that battery out of this car and I'm putting it in a box. Now the reason why I'm gonna be stripping the sound system out of this is because the charger is down, dog.
The charger is down, and she gonna be getting a full makeover. Everything getting redone on the charger. Everything. I already got the interior for it. I just gotta get to it, but she getting a redo. Nothing wrong with the charger mechanically. Motherfucker run and drive perfect. It's just that this fucking sunroof leaks, yo. Or it's water getting in here somehow. I don't know where the water getting in from, but it's water getting in here somehow. That's the main reason why I'm redoing the interior. Cause the water get in here, then the shit'll be sitting and it just get molded. So all this shit coming out. I think I'm gonna put a panoramic roof on here. I know a lot of people been hitting me up about the G6 roof that I got. I think I'm gonna put the G6 roof up here. That's why I ain't been replying. But yeah, I'm gonna put the G6 roof in here. I got the interior out of a 2019 Dodge Charger that's going in here. The Charger getting the remix, man. So yeah, I'm gonna be snatching all this stuff out of here. I'm gonna use, I got one battery just like this over there in the box already. So I'm gonna have 2 of these batteries in the box. I'm gonna have 2 of these amps. And she gonna be pushing 415s. But all the music stuff that's in here, I'm taking out. I'm gonna start with this amp because I'm gonna need this amp for when I make my amp rack for the Caprice. This amp and that battery gonna be the first things I take. Them speakers, I'm not gonna use them speakers. I'm gonna leave them speakers in here. But I'm gonna take the battery and the amp. Let me go and snatch this amp out of here, because that's what I came for. Because the next time I go to Aunt crib, I'm gonna be making the amp rack. This Charger 2006, she almost an old school. Hell, in 3 years, she'll be 20 years old. She almost an old school. Goddamn. Keeping my baby. Just gonna remix and make her look pretty again. That's all it is to it. But yeah, like I was saying, both of these will be going in the box. Yes, sir. I gotta find that other piece that go over here. It gotta be up under that damn speaker box. I do that. I just need this for mock-up. Both of them. Well, I can go ahead and put her where the hell she gonna go. And I need this for when I make the amp rack. So let's go on up here and check on these pieces, see if they dry enough to be sanded. I might have to let them sit for another 30 minutes or so. Cut y'all back on in a second. All right, YouTube, so these spots don't dry it up. I'm about to start knocking them down, getting them smooth, so I can go ahead and hit them with the top coat. Put y'all back on the time lapse, knock this out, and I'll cut y'all back on when I'm about to start spraying. YouTube, I got them all knocked down smooth. Now I'm about to take them out there so I can paint them. And while they out there drying, I'm gonna clean up my balcony. Get all this plastic and stuff up out of here. Cut y'all back on in a second. Alright, YouTube, I got everything outside set up, ready to be sprayed. I'm about to hit everything with some prep balls and then spray it with this black paint. Still got some imperfections in them, but the product that I'm gonna use to finish it should fill all them imperfections up. So yeah, let me finish on wiping these down and I'll cut y'all back on when I'm about to start spraying.
YouTube, this right here is 2 coats of black primer. Coats of the black primer. Now I'm about to tack everything off. It got dusty from while I was cleaning out that balcony. I'm gonna tack everything off. I'm gonna hit it with another coat of the black primer. Alright, YouTube, this how I look after 3 coats of the black primer. Now I'm about to hit it with this satin black interior paint from Sim. A lot of people be calling it dye. It clearly says on the back, color coat is not dye. It don't matter. I got something that's going on top of them anyway, but I'm about to slap y'all back on the time lapse and go ahead and knock it out. Well, that might not be able to work on this can. She don't want to clamp right. Okay, there she go. Alright, YouTube, this how everything look after 1 coat of that Sim or satin black. So what I'm gonna do, I'm gonna hit it with another coat, and once everything dry, I'm gonna take it back up there on the balcony, and I'll cut y'all on when it's time to go to the next step. Alright, YouTube, I got these things upstairs, back on the balcony, and I got them prepped for what I'm about to finish them with. So what I got right here is some epoxy, stone coat countertops epoxy. I be on YouTube, yo, they make the craziest things look like marble, bro. So what I'm about to do is I'm about to make my dash and my door panels look like marble.
About to try to anyway. Got my cups and everything set up. Got some different colors. Different colors. That I want the marble to look like. We're about to get busy. I even got some of the paint that I used to paint the Chevy. Got some of that too. I'm gonna put some of that with the epoxy. Oh, motherfucker. I'm gonna get the silver. And I'm gonna get this glow effect. Alright, if I use this. Oh yeah. But I'm about to start pouring. Stone coat countertops. That was a lot.
YouTube. I don't got everything unmasked. This came out nice. Boy, y'all know I like trying stuff. Y'all know I like trying stuff. And this came out nice. Look like an exotic piece of damn marble. That thing gonna be killer on the dashboard. Yes, sir. The door panels, the speaker pods. Now they all shiny now, but I got a top coat that I gotta put on them, which is a matte finish. So it won't be shiny. You'll still be able to see all the metallics and all the designs, but it's gonna have a matte finish. I gotta let it dry a little bit more, get harder. But yeah, once it get harder, I gotta go around, feather edge some of these parts, clean up in there where the little door bezels go. But man, tell me that ain't cool. Stone coat countertop epoxy. Yes, sir. I'm gonna go in there and paint all these little spots where the epoxy stuck to it and rip the paint up. Paint all this back black. Even though the speaker have most of it covered, I just wanted to look uniform. I messed these speaker grills up, and then I had broke this one. So I think what I'm gonna do, I might try to cut these out and make one of the metal pieces, put the metal speaker mesh in them, but I'm gonna paint it black. I think that's the move. See how they jump flow over the side? It's wicked. That's what I was saying about all the imperfections that it had. Like this filled all of it up. I knew it was gonna come out good on this piece because this is like the flat surface piece, but these came out better than I expected. Especially this one, I like that one. Y'all can tell I used some of the paint that I painted Summer Rain with. Put that in the epoxy. I had tried to put a little bit of the glow in the dark effect, but last night I really couldn't tell if it was working, so. But I might end the video off right here. Go ahead and upload it. Let y'all check that thing out. But yeah, that came out decent. Boy, I like that. The other side flowing too. Yes, sir. You see how it still got the drips down there? They ain't all the way hard. It's gonna get rock hard. The epoxy resin get rock hard. Solid. But I just went on ahead and unmasked everything. So when these pieces do get rock hard, I can go through, sand them all down smooth, get everything feather edge smooth, and then I paint in here. All the parts where the paint peeled up when I was peeling the epoxy off and the tape, I paint in there. But man, these came out nice as hell. And it was fun to do. Like I said, man, Stone Coat countertop epoxy, them videos be popping up on YouTube all the time. So I always wanted to use this shit. And this shit is fun, came out good. I just need a better setup. It's too fucking compact up here on my balcony. That's why your boy been working hard, yo. I'm telling you. House coming soon, garage coming soon. That way I'll be able to drop this content at least 2-3 videos a week, dog. I'm telling you. I just ain't got the space to do it at the crib. And Summer Rain all the way across town at my uncle's house. Summer Rain is definitely a show car. A lot of this stuff I wouldn't do to other cars, but just because that's my baby, she a show car, man, I'm making her look
awesome, and this is cool as hell. So the wood grain gotta go. All the little wood grain that's on the dashboard and on the doors, I got something for that too. So there ain't gonna be no wood grain in her. Gots to go. I know that light. Y'all don't say nothing about my drips now. She ain't finalized. But I'm gonna have to let her sit for about another day or so. They dry enough for me to take in the house. I'm gonna take them in the crib. We'll find a corner in here, let them sit for a day, let them get nice and warm, heat it up. And then I'll do the top coat. I have them ready by the next video when I be back over there at Aunt's house getting busy. I got a lot to do. I got the Dakota Digital. I got all my music. Only thing I got all my music other than the 415s. I still gotta order the subs. But I got all the amps, I got the batteries, got all the wires, the head unit. It's go time. And I'm still waiting on the rotating assembly from Texas Speed. I think I'm gonna call their ass today. Today makes 6 weeks. I was gonna wait till at least 8, but hell, I might give them a holler today. See what they got going on. But that dash, hell, man. I need better setup, better lighting, man. Look at this shit, it's hard. What did I sand them all down smooth? Hit them with that top coat, that matte finish. Oh, man. Throw the bezels in there, speakers in there. The top part, all right, so the top part's on. All right, so Steve Davis, he sell the ones, I think he make them out of wood, and they got the light in them. Whoo, I got to have some. Got to have some. Yes, sir. Because another reason why I want them, for the back, I'm gonna see if he can make it the way I can put my my window switch right here, cause that's how it is on the front ones. The window switch is up here, and then these switches right here, well, the lock switch is up here, and the window switches and stuff is right there. But yeah, I'm gonna see if he can put my window switch in that thing. But yeah, man, tell me what y'all think about them, man. I try not to do too much color. I got carried away with that green over here. It's called like a blue-green. I ain't want to go too many colors. So I just threw that green in there with that blue, that black, and that silver. Yeah. I think she hit with some rain though. I'm about to go ahead and upload this video. It's supposed to upload over the weekend. Today, Monday. So I'm gonna go ahead and finalize it and drop it. I know y'all be on my ass about these videos, but your boy be working, dog. When it's time to make some money, I gotta go get that money. I be doing this shit for fun, and most of the time this shit costs money. But yeah, I got to have me a house, dog. All right. Like, share, comment, subscribe. Let me know what y'all think, dog. Let me know. And I'm gonna get back with y'all on the next video. Well, I think this would be a first. So we've got 2 cars in the workshop on rotisseries at the same time, because I normally only do 1 car at a time, and I only have the 1 rotisserie, but Adam and Kylie have the same one. So they've brought theirs down with all their bracketry that they made to put the car on it, and the reason I'm doing that now is I need to get the chassis painted, so that's over here. So it's in bare metal, so I need to really get that sealed up. So we're going to pull the front off it, and I'll get that into CF black epoxy, and because it's got to go back over once we get the underside done. So what you've seen us do inside the car, we're now going to do underneath, and then we'll seal that up with urethane before it goes into stone guard. So I'll get some of that done this week with Steve, and I've taken the opportunity this week. Darren's here this week for a couple of days, so I've taken the opportunity to get
the outside finished, a lot of the little bits and pieces in around the door jambs, and now we'll get it up on its side and get underneath done, and then it goes into poly before it goes back together to get blocked out again. So along with all that underside of the car, what we're in the process of doing is cleaning up all of the suspension components. So things like this that are bare metal. So we'll give that a good clean up first to make sure we get all the greases and oils off it, because you can actually feel it's like quite greasy. And then once again we'll go CF black, and then I'll put some base coat and then some matte or satin clear. So we'll show you that process as well. Righto, so I said I'd show you the process. So these are all those parts. So some had paint on them that sanded up really good, and others, and this one here was the same. So it's even almost like an E-coat. So I've just sanded those, and then the others are all bare metal that we've either taken the paint off them or they were just cast. Now, I'm going to repeat myself over and over and over on this show, but not everybody watches every episode. Cleanliness. So prep sole, they've been done already. I'm ready to paint now, so I'm going to go over and wipe them all again, and then I'm going to go over with a tack rag or a tack cloth. This is the Mercer brand one. I never realised just how big an influence these can have on the quality of your work. So you go over and blow them off with air and then paint them. So I'm going to wet on wet this through 3 stages. Any little tiny bit of dust is going to build up and get worse. So I'll run over with compressed air and a tack rag and wipe all of those parts down. And then I'll start with the products. So I'm going to use the CF black epoxy, then we'll go base coat, and then we'll go with a satin clear. This is a good one where you've got to be careful. So we've got the data sheet, but when we read here again, and what I've already showed you is the flash off time's only 3 to 5 minutes.
If you're using as a wet-on-wet paint system, which is what we're doing, we've got to allow 30 minutes air dry at 25 before top coating. So I'm going to use base coat now, which is a top coat. So now I need to wait 30 minutes before I can now apply that base coat over the top of the epoxy. Righto, so more data sheets. So the base coat is, you can mix that two ways. You can mix it just as a normal base coat, which is half thinner, half paint. But you can also, as a standard, but you can also activate. So you can actually add a hardener to it. Now, we did that a bit with some of the work we did on Boss XC. Helps with adhesion a little bit. Just doing brackets and things like I'm doing now, I'll just use the normal standard mix, but you can activate it so that it will go off. But if you've got any paint left over, then it's obviously going to dry and be finished with. Once again, it gives you all the information you need. And when we look down here to overcoat time, we're looking at 15 minutes before we can go to clear coat. So we've got a 5 to 10 minute flash off and then 15 minutes before clear coat. And I think this just highlights that if you've got one bracket to do and you're going to do 2 coats of epoxy, 2 coats of colour, black on black you probably only need 1, and then 2 coats of clear, all those wait times, you've probably got about 2.5 hours. So if you take a part to your panel beater and ask him to paint one part, understand why the guy is going to frown on you, because it's going to take him 2 to 3 hours of process, and it's hard to walk away and go and do something else. So ideally you try and fill the booth up and do it all at the same time. Now the reason I'm using a clear coat is this particular product. So there's a semi-gloss and a matte in the Deltron obviously, and it's D8115-117. This product was developed for all of these matte cars that have come out. When you look at the sheet here, it'll actually show you Lamborghini, Mercedes, Smart, BMW. So all these cars that are coming out from the factory with a full body matte finish, that product's got to be very durable and it's got to obviously match what the factory had done. So this is PPG's product, and by mixing 50-50 of these two, you end up with that factory look. I like that look for things like what I'm doing now, suspension and brackets, but I also find probably within a week of it being painted, it goes very, very hard and is very durable for using on parts like I'm doing now. So that's why I'm using a clear coat. And it's probably a little bit more expensive than if you're just going to go and do a direct gloss with a bit of mattening base, but this will give you a better job. There you go, so that's a really nice durable finish, a nice satin appearance, really does come up nice. Taking the opportunity to come up to PPG this morning up here at the training centre and have a talk to John. Morning, John. Morning. So we spent about an hour in the traffic this morning, which was fun. You love Sydney, don't you? Yeah, it was great. But I mean, that's part of what happened. So the reason I wanted to come up here is there's this whole myth about the products that we all use in the industry, and I really want to have a chat to you about, we're at that stage now where we're doing epoxies and sealing all these different substrates, as you guys call them.
which is, the steel and the aluminium and all those things. And I've always found it interesting, and I hear a lot of debate about the fact that there's so many different products. Yeah. And I'd like to get a bit of feedback from you. And the reason I'm talking to John is John and I have worked together for 25, 30 years on various projects, and John's been at PPG that long. But he's also a qualified spray painter. Yeah. And then worked in the training part of PPG and then product development, and of course now in sales. So he's got a lot of knowledge and a lot of background and seen a lot of these products evolve over the years. And the thing I'd like to talk to you about, John, is right from the start where we go acid etchers, epoxy primers, CF primers, high build primers, there's all these different things. So if we can initially to talk about mild steel firstly, and that process of those different primers that you have, and why we're using them. Yeah, look, I think where I'm fortunate is I get to see the product in development phase and understand why is it we need to bring out a new epoxy or an etch primer. And a lot of it's based on either a customer requirement, customer request, substrate request. Substrates keep changing. And if I can cut you off for a second, when you're talking customer, you're talking Ford or GM or someone. Customer is Ford, it's Howard Astle, it's the guy in the panel shop, it's the guy. Obviously, you're not going to create a product just for me, but realistically, for the Howard Astles, types, that's right, who are out there, building cars and recreating cars and restoring cars. So, if you look at a car that's being restored, you might have bare steel, you might have galvanized steel, aluminium, fiberglass. So it's difficult to say, look, just use that one product, and that's all you'll have to use, because, you'll say, look, John, I'm doing a car inside, I just want to put an epoxy on that's shiny and not have to touch it. So, okay, I can't give you this one, but I can give you this one. Yep. Because this will do what you require. So it's about making sure we've got a product that will cater to what the people that are restoring the cars, repairing the cars, rebuilding the cars, what is it they need? Or building a truck, because this is where a lot of the products come from. So just if we can try and shorten it, but like an acid etch. Yeah. Explain to me an acid etch. So just explain to these. So there's a little bit of misunderstanding as well in terminology. So people go, you didn't use an etch. So an etch, people are saying something that will stick to the metal. Okay, so an acid etch primer is designed especially for aluminium and hard to stick to substrates, surfaces. So like a fuel tank. Fuel tank, right? If you're doing an old Bentley or an old relic that's made from complete aluminium surface, you would put an acid etch because you would get better adhesion to that particular substrate. People want to paint engines and brake components and all different types of. So if you use an acid etch, what then goes over that? Because being an acid, obviously there's limitations in what can go over. An acid etch you would use and then prime over it. But if you want to use body filler, you wouldn't mix it with acid etch primers. They're not very compatible. So if I've got an old fuel tank and it's Galvo, and I acid etch it, and I want to put some filler in it, what do I do then? Epoxy over the acid etch? Epoxy over the acid etch. Okay. So it would be a two-step process. Yep. And then you would be safe. Okay. And obviously we can go and read the data sheets about when and how long. So if you're using an acid etch or an epoxy, basically you want it to stick to the surface. So an acid etch is good because if the surface is 95% clean, it'll work its way through and stick. Epoxy's like a really good clean surface to stick to. And but they both do the same thing. You explained to me before, epoxy is more like a glue. Yes. Than something that's biting in. That's right. So it sticks to the surface, it bonds chemically versus an acid etch. Okay. So epoxy now is the word we see a lot of. Yeah. And it's sometimes just if we can try and shorten it, but like an acid etch. Yeah. Explain to me an acid etch. So just explain to these. So there's a little bit of misunderstanding as well in terminology. So people go, you didn't use an etch. So an etch, people are saying something that will stick to the metal. Okay, so an acid etch primer is designed especially for aluminium and hard to stick to substrates, surfaces. So like a fuel tank. Fuel tank.
right? If you're doing an old Bentley or an old relic that's made from complete aluminium surface, you would put an acid etch because you would get better adhesion to that particular substrate. People want to paint engines and brake components and all different types of. So if you use an acid etch, what then goes over that? Because being an acid, obviously there's limitations in what can go over. An acid etch you would use and then prime over it. But if you want to use body filler, you wouldn't mix it with acid etch primers. They're not very compatible. So if I've got an old fuel tank and it's Galvo, and I acid etch it, and I want to put some filler in it, what do I do then? Epoxy over the acid etch? Epoxy over the acid etch. Okay. So it would be a two-step process, and then you would be safe. Okay. And obviously we can go and read the data sheets about when and how long. So if you're using an acid etch or an epoxy, basically you want it to stick to the surface. So an acid etch is good because if the surface is 95% clean, it'll work its way through and stick. Epoxy's like a really good clean surface to stick to. And but they both do the same thing. You explained to me before, epoxy is more like a glue. Yes. Than something that's biting in. That's right. So it sticks to the surface, it bonds chemically versus an acid etch. Okay, so epoxy now is a word we see a lot of. Yeah. And it's sometimes part of a bigger name, and sometimes it's just epoxy. Yeah. So I know with the products I've have used, so there's the CF Black I use a lot of if I'm doing brackets and things, which comes out of the industrial, so trailers and truck chassis and those sorts of things. So what's the structure of that? So there's two types of epoxies. There's an amine, which is like araldite glue, and then there's the one that we use in the custom world, which has an isocyanate hardener. So just quickly, CF is chromate free. Chromates were banned. Yep. So you have to have a chromate free product, and that's what the CF stands for. Okay. Nothing more. There you go, I learn something every day. So something easy, right? So if you have an amine cured epoxy like an araldite, you can put a coat down and you can paint over it. So in the truck world, they use these type of epoxies to put colour over the epoxy. With our world, we want to put body filler on. So these are a bit stickier and chewier. What we want is something that's harder and we can sand, so we use the isocyanate-based hardener. So DP616. Righto, so that solves that. So CF is great, and I just did a whole lot of brackets and things for the muscle car yesterday actually. And I like that because I can then put base coat and then use the satin clear. Gives me a nice hard surface. I don't plan on rubbing it at all. It's like bang, bang, bang and the job's done. When we go then into epoxy urethane primer, and obviously DP616 is what we're using on this car, and I've been using it forever and I love the product. I'm not going to go into that now. But there are other epoxies. So there's the 2K, which is the Epotec. Yep, Epotec, from our Protec range, Now, it's a different product again to the DP616. Yeah. Explain us a little bit about the Epotec's a great product. Again, been around for a long time, but it goes rock hard. It's fantastic. If you want to paint on an undercarriage or internal areas or just paint something that you don't want to coat, the Epotec's great. You can use that, but when you try and sand it, it's quite hard. So is there a timeline with that? Does it go hard straight away? Or if I know a lot of people use it on the outside. A lot of sandblasters use it. It's very cost effective. They'll put it on the outside. If you've got that on, if you use it on the outside of a car, of a build, is there a timeline where it's not too bad to sand and then it goes hard, or is it pretty much hard? Once it cures, it's hard. It goes rock hard. And the other thing with something like that epoxy is you can't use it wet on wet with a spray polyester. So here's where DP616 comes in. We can put body filler, hand applied over it. We can use it wet on wet with spray polyester, with primer, so it's a bit more universal. Whereas something like Epotec is not as universal. And then an etch primer is basically only has one function, to stick to the metal. So I like the 616 primarily because I can put it on. If I want to do a little bit of welding on the edges, it doesn't fry up. It just changes to a red colour and it's really functional that way. But it doesn't, I'm not looking for a massive amount of build film out of the epoxy, which I've spoken to other custom guys and they like the Epotec because it gives them some build. Should they be using it to get build, or is that just the nature of the product? It depends what you want the build for. If you just want to paint it and leave it, the build's good.
But you know, if you're ready to prime the job or spray poly it, you can put a coat of the 616 on. In 20 minutes, you know, you can have a good look at it and say, am I ready to prime it? Have I missed something? Did I miss a ripple? Did I miss some deep scratches? You can give it a quick sand. Yep. You know, so you've still got that option. Once you put an amine epoxy on or the Epitech type epoxy, then it's wet for a long time. You've got to wait for it to completely chemically dry, and then you've got to sand it and start again. Okay, so just to sort of recap, because this gets a little bit confusing. So we've got the acid etch for the hard stuff. Yeah. And we go to an epoxy, and we've got a couple of different products there, or 3 different products, the CF for the brackets and the industrial chassis, those sorts of things. When we then go to that next stage, I like to use the epoxy almost like a trace coat. So I'll do the 616, then I'll do my filler, then I'll do epoxy again. And I use normally a 1.4, where I know it probably should be a 1.8, because I'm just looking to get a nice coat on there to seal it off. And if I'm happy, I'm ready to go. Yeah, sure. And I'm not looking to get a whole lot of build film out of the epoxy, because I'm either going to prime it with a high build primer, or if I think I need to, depending on the job, I'm going to go with a poly. Yeah. And a poly, guys, is basically filler in the gun, isn't it? Absolutely. Yeah, liquid body filler. Liquid body Absolutely. filler. Yeah. So